السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدرس الثاني من الفوكابولري. هذه المرة كيتعلق باليونيت ديال Gifts of Youth مواهب الشباب. ولكن قبل ما ندخلوا لسام فوكابولري نشوفوا واحد ثلاثة ديال proverbs. المثال الأول The man is never too old to learn. إذا هنا كنقولوا بأن الإنسان راه كيبقى يتعلم واخا انه كبر في السن. ما نقولوش بانه راه صافي سال من التعلم. is never too old to learn. Number 2, 40 is the old age of youth. 40 is the old age of youth. 40 يعني السن هنا 40 هي old age يعني شيخوخة ديال مرحلة الشباب. 50 السن ديال 50 هي شباب ديال الشيخوخة. Okay. 3 don't waste your precious time. لا تهدر وقتك. waste يعني ضيع. precious ثمين. precious time. for youth لأن الشباب once spent مرة كينقضي. once مرة كيمشي spent will never come again. Okay, we can say that time is money. Now let's move to some vocabulary. Gifts. إذن قلنا gifts of youth. gifts معنيتها مواهب الشباب. gifts or we can say talents. talents مواهب. talents. gifted. talented. youth يعني مرحلة ديال الشباب. when you are young, the adjective young, or the state of being young, or حالة كونك شاب young. young lady, young man. So used when you are speaking angrily بغضب to a young person. مثلا mind your language يعني حاسب على لغتك. watch your language. young lady or young man. youth involvement. involvement or engagement يعني إشراك الشباب. لأن إشراك الشباب يعني على المستوى السياسي ولا الاجتماعي ولا البيئي ولا الاقتصادي راه هو واحد investment. استثمار. واحد فرصة ديال الاستثمار اللي ما خصناش نضيعوها. shouldn't be missed. youth organizations منظمات الشبابية. Okay. youth organizations should consider organizing information campaigns. campaigns هي حملات. Okay. information اللي معلومات. information and educational تربوية. training programs برامج للتكوين in order بهدف in order to sensitize. so we have to sensitize youth توعية الشباب لهاد detrimental effects هاد العواقب الوخيمة. detrimental يعني على المستوى الفردي أو المجتمعي ديالاش. شنو هاد العواقب ديالاش؟ ديال violence in the family, community and society. family no family violence هي العنف داخل الأسرة. community يعني مجتمع فين كنعيش. community society يعني as a big community. youth leadership يعني هنايا الشباب كقادة. okay. قيادة الشباب. young people are emerging يعني يعني كيبانوا emerging appearing as political leaders زعماء سياسيين. فين كيبان هادشي؟ في anti globalization في ضد العولمة. حركات ديال ضد العولمة. حركات ديال البيئة وكذلك اجتماعية التي ترون التغيير. in anti-globalization, environmental and social change movement. يعني بدات كتبان لنا قيادات شبابيه
في هذه الحركات على مستوى بيئي وعلى مستوى مثلا اجتماعي وكذلك في المجال ديال الحقوقي إلى غير ذلك. adolescence هي مرحلة في كيكون فيها الادوليسنت reaching a certain age، يعني داك الادوليسنت المراهق وصل واحد لاج، واحد السن انه بدا كتبان ليه انه غادي يدخل في مرحلة adulthood. is going to be adult يعني يافع. delinquent is one who fails. delinquent is a person، واحد الشخص اللي ما قدرش fails يعني فاشلة to do that which is required، اللي مطلوب مناش من حيث القانون or responsibility duty. so when such failure is minor in nature، خصوصا ملي كتكون هاد الفشل مثلا انه يحترم القانون، اوكي، ولا مثلا واحد ريسبونسيبيليتي، واحد الواجب باش يديرو ما كيديروش، اوكي، هذا كنسميوه delinquent. اوكي، غادي نتكلموا على juvenile delinquency as a noun، يعني انحراف الشباب، منحرف، هنا نقولوا هذا نقولوا منحرف delinquent. هنا نقولوا juvenile يعني عندها this is the adjective اللي or it can be a noun here juvenile. okay، شاب young. okay، the term is often used to refer to a juvenile who commits a minor criminal act، يعني واحد الشاب اللي اقترف واحد الجرم بسيط minor criminal act. يعني هنا كنتكلموا على juvenile delinquency انحراف. grow up, this is the first verb to gradually become an adult. not يافع. I grew up in Scotland. I lived in Scotland when I was young. okay. generation gap يعني كترمز إلى يعني الصراع ديال الأجيال. generation gap is a popular term used to describe big differences between people of younger generation and their elders. يعني كاين واحد اختلاف في الرؤى between هذوك الناس الشباب younger generation and old generation. This can be defined as occurring امتى كيحصل occurring كيبان ولا كيحصل when older and younger people do not understand each other، ما كيكونش تفاهم بيناتهم because of their different experiences، علاش نتيجة يعني اختلاف ديال التجارب وديال الآراء وديال الهابيتس عادات والكومبورتمون التصرف. هادشي كيحصل generation gap. okay. And in most misunderstandings that occur between parents and children are due to generation gap. يعني معظم سوء الفهم والتفاهم بين مثلا الآباء والأبناء يحصل نتيجة هاد الفرق بين هاد الجينيراسيون الشباب واللي بارون، يعني كيكون different understanding, different opinion, different experiences, etc. يعني كيحصل هنايا داك generation gap. هادشي كيكون complaining، من هنا كتكون what complaining. دابا youth complain about their parents and the parents complain about their children. اش كيقولوا اليوث على البارون؟ اش كيقولوا عليهم؟ You think adults are old-fashioned، يعني شي وحدين يعني قدام، intolerant
غير متسامحين mean يعني ما شادين يديهم or what you call tight fisted. إلا بقيتو عاقلين الكلمة اللي شناها بالكومباوند adjective في اللسون الأولى. severe يعني قاصح. nosy يعني كيدخلوا في الشبوقات، كيبغيو يعرفوا أي حاجة. nosy. bossy يعني دائما كيبغيو أنه هما الباص، هما الشاف، هما autoritaire. authoritarian يعني متسلطين authoritarian. and democratic يعني غير ديمقراطيين. هذا الكومبلينتس ديال youth. Now the complaints of the adults. إذا adult think youth are careless يعني ما كيردوش البال. careless they don't pay attention. rebellious يعني كيطورو. obstinate يعني someone obstinate can't change his mind. obstinate عنيد. or stubborn غنشوف هاد الكلمة من بعد. careless يعني تعاودت. thoughtless يعني ما كيتحد، ما كيعطيوها واحد الوقت to understand it. thoughtless. immature غير ناضج. disobedient ما كيسمعوش يعني ما كي disobedient يعني كتقول لي واحد الحاجه كيدير العكس ديالها ولا ما كيديرهاش. untidy يعني ما كينتبهوش المساله ديال ترتيب حوايجهم، ترتيب وقتهم etc. untidy. okay. now street or abandoned children هذا تا واحد الترمينولوجي اللي كتعرفوا. street children اطفال الشوارع. teenager يعني ملي كنتكلموا على teenager كنتكلموا على واحد اللي شاب في عمر ديال العشرات، يعني ملي كنقولوا 13 14 15 16 17 18 هنايا كتسمى teens or teenagers. juvenile كما شفنا juvenile يعني الشباب، ويقدر يكون يقدر يكون adjective relating to a young person who is not yet old enough to be considered as an adult. juvenile violence يعني violence ديال juvenile. okay. عنف شبابي crime. you can say juvenile as adjective. crime juvenile delinquency انحراف. Juvenile delinquency refers to criminal acts performed by juvenile. There is a high rate of juvenile. إذا هذا كمثال. There is a high rate يعني واحد النسبة كبيرة، معدل كبير ديال انحراف الشباب في هذه المنطقة in this area. Okay, some qualities of youth. adventure willingness to take the risk يعني حب المغامرة. imagination the mental ability to form new ideas. imagination. passion intense enjoyment interest or excitement. passion يعني واحد الرغبة قوية etc. desire great intense enjoyment passion. ambition طموح a strong desire to do or achieve something. vigor يعني هنايا physical strength or good health. الحيوية vigor قوة vigor عندنا الحيوية vitality. creativity إبداع ability to generate new methods or innovative مجدد حاجة أفكار متجددة innovative ideas. vitality the state of being strong and active هذه الحيوية. talent natural aptitude ability قلنا talent هي موهبة. audacity إن الجرأة courage fearless disposition to do something. now شوفوا التمرين دابا. complete the table with adjectives. vitality vital. okay. vital. imagination imaginative. passion يعني الرغبة
ولا نزوة passionate talented audacity audacious genre audacity enthusiasm yes enthusiastic skill مهارة skillful vigor قوة vigorous vigorous venture مغامرة adventurous حب المغامرة courageous motivation تحفيز motivated محفز motivated creativity creative مبدع ambition طموح ambitious طموح gift شنو هادشي gifted. Now more qualities and adjectives. energetic energy طاقة perseverance يعني عزيمة عازم enthusiastic patience صبر patient flexibility المرونة flexible sociability يعني هنايا sociable اجتماعي optimism يعني التفاؤل optimistic punctuality يعني احترام الوقت punctual maturity يعني النضج ناضج mature innovation تجديد self-confident ثقة بالنفس ambitious inquiry يعني طرح الأسئلة inquisitive يعني باغي يتعلم inquisitive research inquisitive person etc. audacity audacious strong competent يعني competence مهارة competence المهارة competent reliability الاعتماد ممكن الاعتماد عليه reliable ممكن الاعتماد عليه reliability يعني الوثوقية reliable ممكن الوثوق به responsible ability able efficiency كفاءة efficient يعني كفء efficient or having good result شي حاجة اللي ولا شي واحد مثلا اللي كيدير شي عمل كيديرو مزيان efficient autonomy استقلالية autonomous مستقل rebellion تمرد rebellious. Now the second exercise, give the correct form of the words between brackets. Number one, Lionel Messi is a very talented football player. لا شنديرو
نزيدو ادي adjective. هنا adjective هنايا talented. This is such a creativity artwork you made. هذا عمل فني، عمل قمت به. You made. إذا خصني الادجكتيف as well. Creativity, creative. ندير creative art work. No. خصني adjective. You should be so optimism. تفاؤل. optimistic. Adjective. Optimistic. You should be so optimistic about life. You will be alright. ستكونوا بخير. The film is actually based on imagination events. Not imaginative. My friend is so ambition. No, he has a dream to be a pilot. عنده حلم باش يكون pilot. يعني هنا الطموح ambitious. Bikers people who cycle يعني كيمشيو بشكليطة are audacious يعني جرأة. audacious. Now again, audacious people. ناس عندهم الجرأة. جريئين. ما يقولوا جريئين. They love taking risks. يحبون ركوب الأخطار. taking risk. Mountain climbers متسلقون الجبال are the most adventure people. adventure مغامرة. adventurous people محبين للمغامرة. adventurous. Number 8, he does bodybuilding. That's why he is a vigorous boy. Now vigor يا يعني القوة. Some teachers are more هنا كفاءة competence than others. competent. Adjective. competent. Adjective. competent. Young people are so passionate and energetic. Passionate يعني they have desire. عاطفي. أنا ده بزاف ديال المعاني. passionate and energetic. يعني كاين الانرجي. يعني energetic في حيوية. energetic. كاين طاقة energy. Now the last exercise. Choose the correct word to complete the sentence. Our teacher always gives us tests that our abilities. أستاذنا دائما كيعطينا امتحانات ولا فروض اللي our abilities واش talent motivate. هنا خصني verb. هنا challenge يقدر يكون verb no. talent لأنه motivate verb. إذا هنا challenge هي التحدي. إذا le mot correct هو اش challenge. Okay. challenge. Gifted youths learn basic. يعني الشباب موهوبين يتعلمون مبادئ what electric skills abstract. يعني خصني أنه هنا عندي adjective basic أساسية quickly بسرعة and with little practice وب
ممارسة أقل. إذا هنايا skills no skills. It's no good asking him for money. يعني ماشي كتضيع راسك، كتضيع وقت تسولو باش يعطيك فلوس. It's no good asking him for money. It's very هنا undemocratic غير ديمقراطي. مين يعني بخيل من. وهنا بوسي يعني متسلط ولا مثلا كيبغي يأمر إنها etc. إذا هنا يعني بلا ما تقول لي أعطيني he is very mean tight fisted. بقيتو عاقلين tight fisted. Okay, mean. Her father didn't let her get married. الأب ديالها ما خلاهاش تتزوج as she is still لأنها باقا strong headed راسها عاصي. Okay. Obstinate immature. Obstinate تقريبا strong headed راسها قاصح. Obstinate نفس المعنى ديال strong. immature غير غير ناضجة. إذا مازال غير ناضجة immature. John had an accident. He was nosy. قلنا nosy شي واحد اللي بغى يعرف أي حاجة عن شي واحد آخر. nosy يحشر أنفه في أي شيء. old fashioned careless. يعني had an accident. هنا الجواب careless. علي works hard because he is علي كيخدم بجد because he is by his parents and his teacher. لأنه he is هنا نحتاجو لاش واحد الفعل نعطيني باسيف يعني his parents الآباء ديالو الوالدين الأساسي ديالو كشنو كيديرو ليه. motivated يعني التشجيع والتحفيز. severe قاصح ولا مثلا harsh means يعني فظ. rebellious يعني متمرد. هنايا motivated is motivated يعني محفز because he is motivated by his parents and teachers. Maradona is the most football player I have ever seen. Genius, talented, brainy. Genius تقريبا بحال brainy genius يعني شي واحد جيني عبقري. talented موهوب ولا brainy يعني intelligent. لا talented. My grandfather is over 80 years old, but he is still vital, extroverted, sincere. Vital حيوي. extrovert شي واحد هو اللي كي متفتح. Okay. extrovert العكس ديالها introvert. sincere صادق. So he is still vital. مازال حي واخا انها عندها 80 سنة راه مازال فيها الحيوية. vital. محمد علي كلاي is an boxer. The world has never seen like him before. يعني هنايا عندي ان يعني unprecedented راه باينة unprecedented غير مسبوق. واحد الملاكم غير مسبوق في العالم. Okay. Very great يعني عظيم. vigor هذا ديال النو اسم يعني غير وارد لأن حنا محتاجين هنا الادجكتيف. إذا بقى عندنا unprecedented. great راه باينة ان because you have vowel. Her voice is to that of Fairuz. tremendous يعني عظيم. reminiscent يعني كيفكرنا كذكرنا untidy يعني غير مرتب. إننا reminiscent. إذا
يذكرنا بصوت فيروز. You should on studies intolerant غير متسامح thoughtless يعني ما كيفكرش يعني ما كيعطيش واحد الحاجة يعني الوقت والتفكير هو inconsiderate ما كيعتبرش شي حاجة thoughtless. And focus the verb. Here you need a verb. You should focus يعني تركز. You should focus on your studies يعني تركز على الدراسة ديالك. From this من هنا we can a conclusion that money can't buy happiness. من هنا اشنو conclusion واحد النتيجة that المال لا يشتري السعادة. draw اللي يسحب. the question اسأل. adventurous هذه adventurous adjective إذا ناقصنا verb إما draw here ما question we can draw يعني عندها معنى ديال نسحب وعندها معنى ديال نستنتج. we can draw a conclusion that money can't buy happiness. I guess that's it for this lesson. Please don't forget to comment, ask questions and subscribe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Please before I say goodbye اوكي انتظروا الدرس الموالي ان شاء الله. السلام عليكم.